Hey guys, GM everyone. Good morning. By the way, I'm Chill from NFT Davao. So, guys, this is a quick tutorial on how to participate on Archie's whitelist or how to make a Kepler wallet for newbies or for the newcomers. So, marami kasing nag-aas ng request on how to add Archway network sa Kepler wallet nila. So by default kasi pag magawa ka ng Kepler wallet, hindi siya ma-add by default. So paano gawin? So let's dive in. So for the newcomers na wala pang wallet, so type nyo lang dito sa Chrome browser extension Kepler. So this is the site, by the way. So beware sa mga phishing site. Double check nyo talaga. And then Kepler. So this one, click nyo ito. And then add to Chrome. So add extension. So ito yung i-X out ko lang yung ito. Yung sync, okay lang yan. So for the normies, for the newcomers, create new wallet. Then for this tutorial, we will create by using recovery phrase. So ito yung recovery phrase guys na dapat yung iingatan. So dapat hindi nyo ito i-share publicly or ibigay kahit sino man. So pag once na ma-public or ma-share nyo ito sa iba, automatically ma-hack yung Kepler wallet nyo. And then if you have funds or token there, so lahat yun madidrain. So click nyo yan. Then so for the first time naka-grayed out yan siya. So to be secured, so click nyo lang ito, show my phrase. So may mga warning dyan na huwag nyong i-share yung recovery phrase nyo sa anyone. So back up the phrase safely. So write nyo sa piece of paper or anything na pwede nyo siyang, saan nyo siyang may susulat sa papel. So to be safe. So pag i-click ko yan, makikita nyo ito. So copy nyo yan. So I select the 12 words only para medyo hindi masyadong marami. Then for this tutorial, I will copy. Then I will paste it on Notepad. So para meron ako ang reference mamaya. And then after you copy, next. So yun, nagtatanong na siya sa number 4 na word. So word 4. So my one is little. Wait. Okay, yun. And the 6th word is, I think, fade. Then, type nyo lang yung name na gusto nyo sa wallet. Then, password. And then, hit next. So, yun. So, by default, wala talaga si Archway dito. So, for this one, I will select all lang, then save. Then, how to locate your wallet? So, go to the upper right corner, yung may parang logo ng Jigsaw Puzzle dyan. Yan yung logo ng extensions ng Chrome browser. So, click nyo yan. And then, pin nyo. Ito yung Kepler. Dapat pin nyo. Para automatically, nandyan siya nakapin na. So, hindi na siya tatago doon. So, once na i-click natin to, so ito na, yung wallet ko. So, as you notice, wala talagang Archway, di ba? Ito yung mga network ng Cosmos ecosystem, Atom, Akash, Agoric, marami yan, Tia. So, paano i-add yung Archway? Kasi by default ng Kepler, walang Archway. So, punta ka dito sa upper left corner, may tatlong parang horizontal line dyan. Click nyo yan. And then, sa pinakababa, yung add more change. Click nyo rin yan. And then, i-redirect kayo dito sa anong tawag na ito? Sa website na ito. So, change.kepler.app. So, search nyo, Archway. So, yun, Archway. So, ito yung isa-search nyo. Huwag nyo itong testnet. So, add to Kepler. Click nyo lang to. And then, approve. So, once approved, okay na yan. So, the next step is go back again to Kepler wallet. Click these settings, these 3 lines, horizontal lines. And then, go this one, manage chain visibility. Then, i-redirect naman kayo dito.
So again, search nyo Archway. Yun, then check, then save. So yun na yun. So check natin. Click natin ito, then scroll down. Ayun, meron na tayong Archway. So yung wallet address ng Archway, kung paano i-copy, click nyo lang to, itong copy button. Pag click nyo yan, so yun na, copied na. So yun na yun isa-send nyo sa mga core members or sa admin ng Davao DeFi, yung may GC kayo intended sa for whitelist, yun yung i-send nyo or yung ilalagay nyo sa form sa pag-claim sa pag-send ng Archway wallet dun sa form. So ito yun guys. So click nyo lang, and then yun na yung wallet address nyo. So if you want some, meron kayong transaction to other people, then gusto niyo mag-send ng token ng Archway sa iyo, ito yung ibibigay nyo. So I think yun lang guys. So para maka-participate tayo sa upcoming minting ng Archway NFT. By the way, this is I think the blue chip NFT from Archway ecosystem. So hopefully makakuha tayo ng whitelist kasi para may ma-collect tayo ng mga NFTs under Archway ecosystem. So probably they have some airdrop soon, or we don't know yet, but for sure they have. So I think yun lang guys for now. So keep safe and God bless till next time. Bye bye.